अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, थैंक यू फॉर वाचिंग बाय लो एंड सेल हाई। मैंने सोचा कि आज के एपिसोड को हम ट्रिब्यूट कम्युनिटीज़ के एक हाई राइज साइट जो कि द कॉलेज के नाम से है, यहाँ से हम शूट करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दें। और इस साइट की जो सबसे ब्यूटी है वो ये है कि इट्स इन हार्ट ऑफ डाउनटाउन टोरंटो एंड इट्स अक्रॉस यूएफटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैंपस के बाजू पे है। और हम यहाँ आपको अपने गेस्ट से मिलवाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। जस्ट स्टे विद अस। अब हम मौजूद हैं टोनी वॉटकर के साथ, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं सेल्स ट्रिब्यूट कम्युनिटीज़। इनसे हम डिस्कस करेंगे आज ट्रिब्यूट के कॉर्पोरेट सेल्स के बारे में और जो हिस्ट्री है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास जो इन्होंने अवार्ड्स लिए हुए हैं। अगर इन अवार्ड्स की लिस्ट में देखूँ, जेडी पावर हाईएस्ट इन कस्टमर सर्विस इन्होंने लिया है, टेरियन बिल्डर ऑफ द ईयर है, बिल्ड कम्युनिटी ऑफ द ईयर है, डरहम कम्युनिटी ऑफ द ईयर। सो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, तो हम इनसे डिस्कस करेंगे एंड लेट्स कंटिन्यू। हाय टोनी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन माय शो बाय लो एंड सेल हाई। थैंक यू। Viewers knows about tribute communities, no doubt about it, but they don't know about the vision, the vision they have, like, you know, tribute. And right. On top of that, like, you know, can you tell us where tribute stands today, the history and the future vision as well? Well, we started building homes in the suburbs, I would say, back in the early 80s, so yep. Over 30 years ago, and we were a subdivision builder, and as we grew, we started to sort of build what I would call communities. Yeah. So there may be 1,000 homes or 1,500 homes in the community. So we basically decided that we were going to design the streets, the streetscapes. Everything was done architecturally so that there were distinctive communities that were built throughout the GTA. And we had the village of Brooklyn and Whitby. We had the beach community downtown Toronto, York University. We also did a big project, a big community out in Oakville called Oak Park. So these were all very distinctive communities that we did, and that's how we made our reputation. And at that time, we changed our name from Tribute Homes to Tribute Communities because we were a community builder, and we wanted everyone to know that we were in the community for many years, and we had community coordinators at our sales offices, and we had charitable causes in all of our communities also. Well, wonderful. There's no doubt about it. Like, you know, Tribute is one of the leading developer in order to build these communities. Right. And the recent year, like, you know, in the last about 4 or 5 years, what we have seen, Tribute is also like, you know, involved into a high-rise right. Communities as well. So what you say about that? About 8 years ago, we made that decision to branch out from just doing low-rise to doing high-rise as well, and we started off in Oakville, and then we went to 1717 Avenue Road, which was a high-end boutique condominium just north of Lawrence, and we did another one at Queen and Portland, yep. Which incorporated Loblaws and Joe Fresh, so you could actually live there and go and buy your food every day and take it back up to your suite again. And then we did an innovative building on University Avenue at Dundas called RCMI. That's a great portfolio. Yes, Tribute added for sure in high rise. Yes, that's right. And what we did there, of course, was it's because you're right on the subway. There is no parking in that building, and that was how we marketed the building from day one. And it's been very, very successful. People have moved in now, and it's basically sold out. I do know there are a lot of good products down the road, and we're also known for you know, for communities. We've won many awards for the communities that we've developed over the years, and the projects we've done. So well, definitely, Tony. Thank you very much to join us at this program Buy Low and Sell High. नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि टोनी से हमारी बात हुई ट्रिब्यूट के पास के बारे में, प्रेजेंटली ये क्या कर रहे हैं और इनका विजन फ्यूचर की तरफ क्या है, और प्रोजेक्ट्स इनके पास पाइपलाइन में हैं। ग्रेट अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आर कमिंग, जिस पे आपको फ्यूचर में पता भी लगेगा। हम जाते हैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू की तरफ। जस्ट स्टे विद अस। इस वक्त हम मौजूद हैं डांटे डालिया के साथ, राइट एट फ्रंट ऑफ द स्केल मॉडल। मैंने इंट्रो में आपको कंस्ट्रक्शन साइट दिखाया था जो कि स्पेडाइना और कॉलेज के ये बिल्ड होने जा रहा है।
इसी का स्केल मॉडल यहाँ पर है और लेट्स गो टू डांटे एंड फाइंड इट आउट कि इस वक्त अवेलेबिलिटी क्या है और इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों होनी चाहिए. वेलकम डांटे, वेलकम टू Buy Low and Sell High. Thank you for having us. Thank you for your time. Viewers are quite eager to know what's going on here on the college. So can you share with me? Sure. Well, the project that we have here is very good. It is a 15-story building, which is very exclusive to this area because not too many people have such a product. That being said, we do have all types of units available, being 1s, 1+ dens, 2s, 2+ dens, and 3 bedrooms. Also, again, we do cooperate with agents. So that being said, there is something for everybody at this building. Perfect. And I heard, there would be a supermarket in this building as well. Is that true? Yeah, we're very excited to announce that. We will have 2 floors of commercial, and 3/4 of that space will be used by a major supermarket. So why one can invest in this project? What's good about this project? Well, again, it's the age-old tale of location, location, location. This is no exception. We are just a block west of Spadina here. You are walking distance to the University of Toronto. That being said, you also have streetcar access if you want to access the subway east in the downtown area. You're walking distance also to Kensington Market, which is a very cultural, diverse area, which is where we are, and there literally is something for everybody here. Can you tell us a little bit about the functionality of floor plan as well, because in particular, it's designed for students, right? Just to accommodate them very well? Yes, exactly. Like being in the vicinity to UFT, we will accommodate for students, of course. But we also have multiple terrace floors that will accommodate for other demographics, such as families or young professionals. So we do use the space very efficiently. And at the end of the day, you can get something here that will also double as an income property or a livable property, depending on what we have as far as let's go to this aerial view, and if you can little bit give viewer ideas about the exact location of this particular project, when they see this whole picture of downtown Toronto. So where it's located exactly? So this will be the Spadina line here. And then this is college. So the building itself will be located right here. And again, that's why I had to stress the point that this is the University of Toronto down here. So it is walking distance for anybody in the area. Not to mention the streetcar access, it runs right along this college line. Perfect. And usually close to UFT, we hardly see some projects can be built. So who is your competitor here? To be very honest with you, very little. There are very few people that have such an exclusive building, being 15 stories in this particular area. A lot of times, like you said, you do encounter opposition from Kensington Market area, and we're very happy to announce that we are now building. We now have the crane, and the ball is rolling quite definitely. Well. And the design itself, it's such a funky colors, and it's quite appealing. Well, again, that's the area. It's the west side of the building, which faces the Kensington area. And we like something a little bit different, as does the demographic. Definitely. Here, so we have to appeal to that as well. Great. Thanks, Dante. Thank you very much for your time. My pleasure. Thank you for having me. Viewer, जैसे आपने देखा कि इस वक्त इस प्रोजेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं. डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि इसमें एक्सक्लूसिविटी है. क्योंकि अगर आप इस फैसिलिटी में आएंगे, इस रेडियस में देखेंगे, तो आपको प्रोजेक्ट्स बहुत कम दिखेंगे. स्पेशली जब इन्वेस्टर फोकस करता है क्लोज टू यूनिवर्सिटी, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यहाँ पर इनकी अवेलेबिलिटी है. उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं. हम निकलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, एंड देन विल गेट बैक टू यू. Where Tribute really makes a difference is in the quality. The warranty's there, but you won't need it. My Tribute. Outstanding quality for complete peace of mind. A tradition of excellence for over 30 years. My Tribute. Visit mytribute.ca. ABN is a full-service boutique accounting firm. ABN can provide you with a range of financial and advisory services that can help create, build, and protect value. See beyond the numbers. CPAs can do so much more. Abrahams LLP. We provide services in corporate law, civil litigation, and real estate. We are lawyers to Toronto's entrepreneur. Work, play, love. Life comes together when you find your way home. Come home to Toronto's new urban living at King & John. Featuring condos, townhomes, shops, parks, and more. Get to the point at garrisonpoint.ca. For over 20 years, Baker Real Estate has been proud to represent the most successful new construction condominium developers in Toronto. When you buy through Baker, you know you've bought the best.
ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ بصیر سید ہیں. آپ سے 1 to 1 ہم ڈسکس کریں گے بصیر بھائی کے ساتھ. ان کا تعلق کافی شعبوں سے رہا ہے. ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر میں رہے ہیں, فرینچائز بزنسز میں رہے ہیں, اور ریئل اسٹیٹ میں ان کا بہت زبردست ایکسپیرینس بھی ہے اور ویژن بھی ہے. تو ہم فردر ان سے خود سننا چاہیں گے اور یہ اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. السلام علیکم بصیر بھائی. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا, آپ آئیں شو پہ. آئی نو یو آر بیزی, اور ریسنٹلی ابھی آپ آئے ہیں پاکستان دبئی سے. تو ڈیفینیٹلی یو آر این ایسٹ فار ویورز کہ اگر آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے ان کے ساتھ, جو آپ نے ریئل اسٹیٹ کے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں اس کے حوالے سے. لیٹس اسٹارٹ فرام فرسٹ کہ جی آپ نے دبئی کی ایک ایسی مارکیٹ دیکھی تھی کہ اس وقت میرے خیال میں مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں انویسٹمنٹس ریٹرنز ہوتے تھے, اور پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ ٹوٹلی ڈیڈ. تو وہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں. مہینوں میں اور دنوں میں نہیں, منٹوں میں ہوتے تھے. اچھا. یہ آپ کے گھنٹے کے اندر ڈیلز ہو جاتی تھیں, بڑا کچھ ہوتا تھا. میرا بیک گراؤنڈ ٹیلی کام انفراسٹرکچر سے ہے, اور اسی سلسلے میں دبئی میرا جانا بہت زیادہ ہوتا تھا. اینڈ آئی گاٹ ان ٹو دا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹس وغیرہ میں نے کری. پھر بہت اپس دیکھے میں نے, اور پھر 2008 میں ایک دم سے جب یہ لیمن بردرز کا ہوا, دین ایوری تھنگ وینٹ ڈیڈ. اور جس طرح پرائسز وہاں پہ گری ہیں اوور نائٹ, اٹ واز نو بڈیز بزنس. 20% پہ آ گئی, اور 80% آف دا انویسٹمنٹ آئی ہیڈ ٹو واک اوے فرام. ریئلی اس میں کسی طرح کا ریکورس نہیں تھا. لاس چینج ہو رہے تھے, پروٹیکشن انویسٹرز کی بالکل نہیں تھی, صرف ڈیولپرز کو وہاں پہ فیور کرایا جا رہا تھا. تو یہ اوورسی نہیں, پہلے سے آپ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ ببل ہے؟ دیکھ رہے تھے ببل ہے, مگر ببل کو برسٹ کرنے میں لیمن کا جو ہاتھ ہوا وہ انفورسین تھا اس وقت. اچھا. اور یہ ضرور تھا کہ 2009 میں اٹس گوئنگ ٹو گو ڈاؤن, مگر اس سے پہلے بس. تو چلیں, آپ نے وہ مارکیٹ دیکھا, اب ہم آتے ہیں کینیڈا کی طرف. میں اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور بتاؤں کہ جو میں نے یہاں پہ دیکھا, میں نے یہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کری تھی, مگر وہ انویسٹمنٹس پھر بھی ایون ان اسپائٹ آف دا ورلڈ گوئنگ ڈاؤن مجھے پھر بھی اس میں پازیٹیو ریٹرن ملتا رہا. اچھا. اور ایون ان دا ورسٹ پاسبل سینیریو, جو بائنگ ان اے ہاٹ مارکیٹ, سیلنگ ان اے کولڈ مارکیٹ, پھر بھی میرا اینولاइزڈ ریٹرن آن انویسٹمنٹ 15% سے کم نہیں گیا. پرفیکٹ. اور کچھ پروجیکٹس تھے جس میں 50% پر اینم, جس کا مطلب کہ 200% بھی مجھے. آپ دبئی کی بات کر رہے ہیں نا؟ یہ میں کینیڈا کی بات. اس وقت کینیڈا کی بات کر رہے ہیں. دبئی میں اوپر گیا, نیچے گیا, سب کچھ گیا, پیپر پہ تھا. اینڈ اینڈ آف دا ڈے کوئی نمبر نہیں لوں گا, مگر بہت زیادہ لوز کیے. تو مینز آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کینیڈین ریئل اسٹیٹ میں جو نمبرز ہے, بھلے وہ کنزرویٹو ہو, ٹھیک ہے, ڈبل فگرز میں ہے, ٹھیک ہے, آپ 2 مہینے میں 4 مہینے میں ریٹرنز نہیں لے رہے, لیکن سیف اینڈ سیکیور ہے. سیف ہے, لاز ہیں, سب سے بڑی چیز ہے یہاں پہ لاز ہیں جو انویسٹر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اینڈ دا لاز آر دونوں طرف فیئر ہیں, انویسٹر کے لیے بھی اور ڈیولپر کے لیے بھی. وہاں پہ دبئی میں ون سائیڈڈ ہیں اور پاکستان میں ہی نہیں. ڈیفینیٹلی. تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک بہت میجر فیکٹر ہے. دیکھیں آپ ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھیں اس وقت کینیڈا میں, تو آپ کو آن پیپر کتنے پروجیکٹس ملیں گے جو بلڈر پیسے لے کے بھاگ گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو آئی گیس وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف دا فنڈس از آلسو ایکولی امپورٹنٹ ایز یو میک. اٹس ویری امپورٹنٹ. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی سیکیورٹی آف یور انویسٹمنٹ. ڈیفینیٹلی. وہ اگر رہے گا تو انسان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے. ایگزیکٹلی. مگر اوور نائٹ ڈسپیئر نہیں ہوتا. صحیح. آپ کینیڈا آ رہے ہیں سنس 1976, آپ آتے جا رہے ہیں. پہلے بھی میرے پاس امیگریشن تھی, وہ میں نے ریناؤنس کر دی. پھر حالات کچھ ایسے ہوئے کہ میں نے لاسٹ ایئر پھر دوبارہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یو ہیو ٹو کم ہیئر فار گڈ, رائٹ؟ ہاں. تو آپ اس وقت کینیڈا ان پرٹیکولر ٹورانٹو
کو کہاں دیکھ رہے ہیں نیکسٹ 10 ایئرس میں؟ میں ہر مارکیٹ کی سائیکلز ہوتی ہیں. اس وقت ٹورانٹو میرا خیال ہے کہ لو پوائنٹ پہ ہے. صحیح. اور لو پوائنٹ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ خریدنا چاہیے. صحیح. ہائی پوائنٹ پہ بیچنا چاہیے, لو پوائنٹ پہ خریدنا چاہیے. مگر کئی بار یہ ہو نہیں سکتا ہے بیکاز آف کوئی پلاننگ ہو, آگے پیچھے تھوڑا ہو جاتا ہے. مگر یہ اور 2015 میرے حساب سے ٹورانٹو میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بہت سیف ہے. یہ تو آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی. اگر میں آپ سے ایک ایسا سوال کروں کہ بہت سے ایسے نئے فیملیز آتے ہیں یہاں ایز اے امیگرینٹ, ٹھیک ہے, وہ اپنا لائف یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور بالکل اسکریچ سے سٹارٹ کرتے ہیں, اس وقت وہ رینٹلز میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں؟ ان کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ لو انویسٹمنٹ پہ, لو ڈاؤن پیمنٹ پہ وہ لے سکتے ہیں کنڈومینیمس. صحیح. اور جو ان کا رینٹل میں جا رہا ہے تقریباً وہی ان کا مارگیج میں جائے گا, بلکہ اس سے کم ہی جائے گا. صحیح. سو اس میں ایسٹ بھی بنتا رہے گا, اور ہاں تھوڑا بہت بیکنگ ہونی چاہیے. صحیح. بٹ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ان کو چاہیے. رینٹل ڈز ناٹ میک سینس انلیس آپ 2-4 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے, سال کے لیے آپ کر رہے ہیں تو رینٹل ٹھیک ہے. مگر جس نے رہنا ہے اس کے لیے رینٹل نہیں. اور ویسے بھی ریئل اسٹیٹ اگر لانگ ٹرم پہ آپ لے کریں تو you never go wrong, right? وہ کہیں نہیں جاتی. ایگزیکٹلی. اگر آپ کو یہ اس مارکیٹ میں ڈپینڈ کرتا ہے, اور اس میں آپ کا ایکسپیرینس ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے, کیوں مجھے جو بھی گائیڈنس ملی ہے اس مارکیٹ میں آپ کے تھرو. تھینک یو ویری مچ بصیر بھائی. اور جہاں پہ میں نے ان کی نہیں لی گائیڈنس ادھر تھوڑی سی مار بھی کھائی. تھینک یو فار یور ریمارکس. ڈیفینیٹلی پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے آ کے اپنے جو اتنے سالوں کا ایکسپیرینس ہے وہ ویورز کے سامنے آپ نے ڈسکس کیا. ویورز جیسے آپ نے دیکھا بصیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں, دیکھیں سالوں کا ایکسپیرینس آ کے انہوں نے 4-6 منٹ میں آپ کو بتایا, اور انہوں نے یہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دی کہ ڈیفینیٹلی یہاں آ کے آپ کو سرٹن پیرامیٹرز پہ کام کرنا ہوگا. اگر آپ اس کنٹری میں آئے فار گڈ تو آپ کو رینٹل سے نکلنا ہوگا, آپ کو اونرشپ, پرائڈ آف اونرشپ لینا ہوگا, انویسٹمنٹ میں آپ کو جانا ہوگا. ریئل اسٹیٹ از دا اونلی پاسبل سیکٹر فار ساؤتھ ایشینز جہاں وہ اپنے فیوچر کو, اپنے نیکسٹ جنریشن کو سیکیور کر سکتے ہیں. ہم نکلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے نیکسٹ گیسٹ ہیں امین نورانی فرام ABN کارپوریشن. امین سے ہم بات کریں گے ٹیکس اینڈ فائنینشیل ٹپس کے لیے. سو امین, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. بہت سے کویشچنز اینڈ کنسرنز ہیں, تو ون بائی ون ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جتنا ہم کور اپ کر سکیں. جو پہلا ایک بڑا کامن کویشچن آتا ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کیا کارپوریشن کے نام پہ ہونا چاہیے یا پرسنل نیم پہ ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے, تو تھوڑا سا پلیز آڈینس کو اگر آپ یہ کلیئر کر دیں. ضیا, آپ نے بہت اچھا ٹاپک اٹھایا ہے, اینڈ اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ ٹاپک بیکاز دیر آر سم ایڈوانٹیجز پٹنگ دا انویسٹمنٹ ود دی کارپوریشن, اور اٹ آل ڈپینڈس آن دا انڈیویجول سرکمسٹانسز. آپ کی انٹینشن کیا ہے, آپ کے لانگ ٹرم پلانس کیا ہے, آپ کی کس نوعیت پہ آپ انویسٹمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں. اگر انڈیویجول انویسٹمنٹ ہے, آپ کے پاس ایک آدھ پراپرٹی ہے, دیر از کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے نام پہ انویسٹمنٹ لے لیں بٹوین یو یور اسپاؤس. مگر جب اس کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے, وین یو آر لوکنگ انٹو دا لانگ ٹرم گولز, then it is much better to put the investment in the corporation. The biggest advantage of putting the investment in the corporation is کہ liability سے protect ہو جاتا ہے, کیونکہ corporation جو ہے وہ ایک individual legal entity ہے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی لیگل ایشوز ارائز ہوتا ہے, کوئی لا سوٹ ارائز ہوتا ہے, تو دین اٹ از لمیٹڈ ٹو دا کارپوریشنز رادر دین گوئنگ ان ٹو دا پرسنل نیمس. دیٹ از دا بگیسٹ ایڈوانٹیج یو ہیو. اس کے علاوہ ایک اور ایڈوانٹیج ہے کہ ڈپینڈس کہ آپ کا انٹینشن کیا ہے. اگر آپ نے انویسٹمنٹس کارپوریشن میں ڈالے ہوئے ہیں تو if you are running that corporations as your regular business income, or it is the real investment. If it is a regular active business, then آپ کو ٹیکس کا ایڈوانٹیج بھی مل سکتا ہے, جو کہ ریٹ is much lower than the personal tax rates.
or the investment corporation tax rate. So that is another advantage on that one. जहाँ तक कि investment का ताल्लुक है, if it is your passive investment है तो income tax का कोई ख़ास advantage नहीं है, क्योंकि कनाडा के अंदर integration law मौजूद है जिसके बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को पैसिव इनकम ट्रीट करते हैं और उसका जो टैक्स रेट है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द पर्सनल रेट, जो कि तकरीबन हाईएस्ट जो मार्जिनल रेट है दैट इज़ द 46%. तो वो दोनों बराबर है. हाउएवर जब आपको इनिशियली जो इनकम होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे तो उसके ऊपर आपको 46% टैक्स रेट देना पड़ता है, मगर उसका उन्होंने ये नेबल बदल रखा हुआ है कि फ्यूचर में जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो आपको RDTOH के नाम से रिफंडेबल डिविडेंड टैक्स ऑन हैंड, उसके बेसिस पे आपको डिविडेंड रिफंड मिल जाता है. सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट टैक्स रेट टू योर पर्सनल टैक्स रेट. सो परफेक्ट. दूसरी चीज़ अमीन भाई थोड़ा सा अगर ये आप ऑडियंस के साथ शेयर करें, रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखें रियल एस्टेट के अलावा तो और भी इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स हैं ना, ठीक है, सो मैनी अदर फॉर्म्स, तो रियल एस्टेट क्यों? इसके अंदर ज़िया सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आज तक पूरी दुनिया में अगर आप 100 साल पीछे ले जाएं, 1000 साल पीछे ले जाएं, रियल एस्टेट की मार्केट पिछले सालों में अब तक कभी नीचे गई है? Because real estate is limited. So when there is a scarcity, there is going to be a demand. So in a long run, this is the best investment. अगर आप ट्रेंड देखें पास्ट के अंदर तो रियल एस्टेट की मार्केट अप्स एंड डाउन्स आते हैं मार्केट के अंदर, बट एट द एंड ऑफ द डे it is going to be a winner. So that is the number one, and that is also I'm talking from the capital gain perspective. जहाँ तक के रेंटल इनकम का ताल्लुक है, it also has number of advantages over any other passive investment. सबसे बड़ा एडवांटेज इसके अंदर रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का है दैट इज़ द रेंटल इनकम के पीछे, वो ये है कि इसके अंदर हमको डिप्रिसिएशन अलाउंस मिलता है जिसको टैक्स की ज़बान में CCA कहते हैं, कैपिटल कॉस्ट अलाउंस. उसकी वजह से आपकी इनकम कंसिडरेबली लेस हो जाती है जिसकी वजह से आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है. इवेंचुअली जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, रिकैप्चर हो जाता है वो CCA, मगर फॉर डिफरल पर्पस के तौर पे टैक्स रेट आपका कम हो जाता है. और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, आई गिव यू एन एग्जांपल, कि अगर आज की तारीख के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट लिया $3 लाख की, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी के दाम हो चुके हैं $4 लाख, आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी, $100,000 आपका कैपिटल गेन आया है. उस $100,000 को आपने कैपिटल गेन, आपने प्रॉपर्टी बेची, $100,000 पे टैक्स पे कर दिया. उसका एक और नेबल बदल ये है कि आपने रादर देन सेलिंग दैट प्रॉपर्टी, आपने उस प्रॉपर्टी को रीफाइनेंस करवा लिया. रीफाइनेंस करवा के आपने अपने पैसे जो प्रॉफिट की अमाउंट आई है वो फिर 20% पे रिफाइनेंस करवा लिया, पैसे अपने बाहर निकाल लिए, जो प्रॉफिट आपने लगाया, जो आपने प्रॉफिट बनाया और या प्रिंसिपल जो आपने इनिशियल डाउन पेमेंट दी थी वो पैसे आपने बाहर निकाल लिए और लेट द प्रॉपर्टी रन ऑन इट्स ओन. और जो जहाँ तक के रेट ऑफ रिटर्न का ताल्लुक है, वो ये रेट ऑफ रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट बाकी सब रेट ऑफ रिटर्न से मच हायर है. 8 से 10% आपके छूट जाते हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट. डेफिनेटली अमीन भाई आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया. इस पे हम कंटिन्यू करेंगे, इस पे हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स में भी. नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि अमीन नूरानी ने आपको 2 सवालों के इतने प्रिसाइज जवाब दिए. मज़ीद अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है अमीन भाई से तो आप इनके कमर्शियल देख सकेंगे. ब्रेक में हम निकलते हैं एक क्विक ब्रेक की तरफ. जस्ट स्टे विद अस. Where Tribute really makes a difference is in the quality. The warranty's there, but you won't need it. My Tribute. Outstanding quality for complete peace of mind. A tradition of excellence for over 30 years. My Tribute. Visit mytribute.ca. ABN is a full-service boutique accounting firm. ABN can provide you with a range of financial and advisory services that can help create, build, and protect value. See beyond the numbers. CPAs can do so much more. Abrahams LLP. We provide services in corporate law, civil litigation, and real estate. We are lawyers to Toronto's entrepreneur. Work, play, love. Life comes together when you find your way home. Come home to Toronto's new urban living at King and John. Featuring condos, townhomes, shops, parks, and more. Get to the point at garrisonpoint.ca.
For over 20 years, Baker Real Estate has been proud to represent the most successful new construction condominium developers in Toronto. When you buy through Baker, you know you've bought the best. Welcome back. I'm Lisa and this is your Buy Low, Sell High tip of the week. With nearly 40,000 realtors in Toronto, it's not difficult to find an agent. But just because it's not difficult doesn't mean that you should be trading them in. A long-term relationship with an experienced realtor is key to building your real estate portfolio. Consistency is paramount, so make sure you choose wisely and stick with them. दिल तो बहुत चाहता है कि कंटिन्यू करें बट टाइम की बड़ी शॉर्टेज है सो इट्स टाइम टू गो। लेकिन ज़रूर अपने ईमेल्स हमें भेजा करें। आपने प्रोग्राम में नोटिस किया है कि जितने क्वेश्चंस रेज्ड हुए हैं, जितने क्वेश्चंस हमने अपने गेस्ट से पूछे हैं वो आपके ईमेल से ही आए, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि जितना आपका कंसर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो, आपके डाउट्स क्लियर हो और इस प्रोग्राम से बाय एंड लो एंड सेल हाई से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। Thank you for watching us and see you in next episode.